kpechara ikpe Nnamdi Kanu ndị ọkaiwu ya chọrọ ịgwa ndị nta akụkọ okwu Peter site na omeiwu kwuru na eyigharị na ikpe gaba echi ka anụzie ndị ọkaiwu ya nwere ike ịpụta a na Ọrịa steeti ọfọ na ugbu a. Ọ na-echetakwa na onye omeiwu kwuo na barista Mike Fenn enwere ikike ịbata ụlọikpe. O kwuru na o nwere ikike ịbata ụlọikpe maka na akwụkwọ edere ezughị ezu, mana ka ọ dị ugbu a ka anyị nụ ihe ndị ọkaiwu ya nwere ike Hello? All right, so are you okay? I'm ready. Okay. So. Yeah. There's no other one. We hope so. Wait. You go ahead. Okay, sir, can you tell us what happened in court? Okay, the matter came up today was originally adjourned for the hearing of application challenging the decision of the court on 7-count amended charge filed last year. So only for them to serve us ambush us with another amended charge of 10 counts yesterday. So on the face of it, we are not giving ample time to look at it. And now we will have time to discuss, interact with our clients on the basis of new facts, new allegations against him. So we objected to him taking the plea to the charge, so which was upheld by the court. So it's not adjourned tomorrow for plea. Because we intend to challenge the competence of the charge as well as the 15-count charge is. So we are coming back to the court tomorrow for plea, and possibly another applications for to amend and file. We also already have an application pending before the court, and also have an application challenging the competence of the charge already before the court. So we have this application we are going to digest to accommodate the 15-count charge amendment, which was served on us yesterday. So tomorrow will be in court tomorrow. So what does these additional charges mean to you? It means nothing to us. It's just a worthless weapon. So because what you see in that charge is duplicity of counts of charge they have already. Repetition of what they've already did before. An expansion of, you see a count charge being expanded to about 8 count charge. So it makes no sense to us. So we're going to address it squarely on our objection we are going to file, possibly tomorrow morning. Yeah, you have to bear with us because we are not in court. Can you give us 2-3 of the new charges? No, I don't want to discuss the merit otherwise of the charge. I can assure you most firmly that they are all frivolous and unfounded. So of course, the essence of filing that charge at that point in time is nothing but to elongate the trial and not to truncate the proceedings of today. Because the prosecution has every ample time to file this amended charge. Long before now, if I thought they wanted the trial to go. So of course, the matter was adjourned in December. So they didn't file it until yesterday. 24 hours before the trial, they filed it. So obviously on the face of the charge, they can't proceed. But there is new allegations, they expanded new allegations, and which we need to address, and also discuss with our client about it, and before taking further steps. So the essence of it is to truncate the proceeding because they have no evidence against him, and there are no case against him in actual sense of it. So that's what it means. What of the issue of jurisdiction of the case which you raised? That's actually the application coming up this morning from hearing. Of course, you are aware that last year, December, we applied for an agreement, and the issues have been joined. We've changed the processes to that effect. So only for them to ambush us yesterday with 4 amendments. So to tell you that they are not actually ready for this amended charge, we are sure that they will still amend again. Just take it from me, they will still amend because we have been in this system. This is 2015. This is the 6th time they amended their charge, and they usually amend the day before the day for hearing. So that's what happened. Our colleague came all the way from US. It was fine. He can speak for himself. Thank you so much. I just add that at the last amended charge,
an affidavit was filed from the prosecutor saying our investigation has concluded. It's complete. There's nothing more to do. Well, then how do you come up with 8 new charges later? With regard to the specific charges, just as an example to show how general and defective the allegations are, that make it impossible to defend against. One, in substance, says sometime during 2018 to 2021, a 3-year span, no identification of the date or the time frame. Nnamdi Kanu, without citing the words, incited people to kill security personnel. That's it. No witnesses, no time, no frame, no victims, nothing. That shows that this was a contrived amendment, done, as the lead counsel just explained, to postpone the day of reckoning. They don't want a trial. And Mr. President Buhari says, well, we want a trial because Nnamdi Kanu needs to be held accountable. So you have to give evidence then in order to have a trial, which is not forthcoming. And I clearly agree that when these amended charges have to come to the fore, they'll have new amended charges. They do not want a trial. With all the resources they have and all the jurisdiction that they have to investigate, to say that they can't prepare, this is now past 6 months after detention, is farcical on its face. Now there's an outstanding petition for the Working Group on Arbitrary Detention in Geneva, claiming that Nnamdi Kanu should be listed as an international political prisoner being illegally detained. They will be alerted today of these proceedings, the likelihood that Nnamdi will be still having been punished for 7, 8, 9 months without a trial. And I think that will accelerate the process. I'm hopeful that they will issue a decision within weeks, adverse to the government and in favor of Nnamdi Kanu. Thank you. What is your name? Please, can I get initial? Excuse me? The name, you're right. My name is Bruce Fine. It's spelled F-E-I-N. Bruce Fine. Yeah. And then you who in the council, which is one of the councils? Yes, I'm counsel. I'm the international lawyer for Nnamdi Kanu and a spokesman, and I have business cards if you want to get my name spelled correctly. Ona anugo ihe ndị ọka iwu Nnamdi Kanu kwuru ka mara ma enwe nke ya kwasịnyere anyị Igbo. Mazi, yakwa gwa anyị okwu n'Igbo. BBC Igbo. Yakwa gwa ya okwu n'Igbo ka ndị Igbo n'etoro n'Igbo. Ya kọwatụrụ anyị kọwarụ ndị Igbo. Anyị asị gị n'Igbo na kọwapụtabazi ndị Igbo ihe mere na kọwata na ikpe kpebiri unu ga-eme echi dịka ikpe a na-aga n'ihu. Ihe mere na tata ka e kwesịrị ịnụ ihe a na-akpọ charges nye ihe a sị na Nnamdi Kanu mere. Mana anyị akwadogo bịa ikwu onye ha nwe mere. Olu nya ndị gọọmenti etiti wee welụkwa ihe ọzọ asịkwa na o mekwara wee tikwuo na nke ochie a na-ekwu na ya nọ. O wee bụrụ na oge mbụ ihe a na-ekwu na o mere ụzọ ihe na-asa, mana tata adịkwa m na ebe a sị na ihe o mere dị ụzọ ihe 15. So ụzọ ihe 15 ahụ ka ewere akwụkwọ ya wetara anyị nya anyị na onye anyị na-ekpere ikpe bụ nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu afụdara anya ka anyị gosi ya ihe a na-ekwu onwe ihe ọ ya ekwu ya nke onwe ikpe maka na ọ ekwu ya ịkọwara ya sị na ihe ewetara ya ma agbazi ya gị otu ọnọdụ nke ya si wee dị n'ihe ahụ ewetara. Mana ebe anyị na-afụ nwụrụ n'ụlọ ikpe wee rụ tata o nwere ọma nkwetenwu na ya mere ya na ọ na-emere maka agụọ ya anyị ajụ gị imere ya ka ọ na-imerọ. So maka na ọma nkwete na o mere bikọs na ọfụbere ya mere anyị ji wee si na a ga-edegharịzi ya echi niile. So onye echi agụọ ihe ahụ niile a na-akpọ charges ya na ajụọ ya o mere ya ka ọ na o mere ya. Mana ihe niile a na-akọwa bụ na gọọmenti etiti dịka na ha kwadoro akwado n'ikpe a ọ dụrọ nke ha chọrọ ka ekpe ya ekpe maka since ebido ịma na ikpe a bido 2015 wee luo kịta m na gị onwe bụ onye fụta anụ na-akọ kwuo n'ihe Nnamdi mere oge ọ na ndị gọọmenti a na-achịgharị akwụkwọ ha dechaa nke a tata ha kagbuo dekọkwa ọzọ echi. So ya ka anyị na ha na-agbagharị since ịbụ ụnụ mara ihe asọ o mere bụ ihe nwa o mere ọ na-abịakwuo onye na ka anyị nọ ka ụwa niile nụkwuo bada ifukwuo ka esi eme ya abịa akpọchido ụzọ si ndị mmadụ abata o gosi na ha chọrọ ka ndị ụwa mara ihe na-eme. So a na-eme ya ihe nzuzo ihe nzuzo a bụ ihe ndị Naijiria ma anya eme ya ka ndị ụwa ghara ịfụ mperi ihe dị n'okwu ha ịghọtago. So it's so unfortunate, you know, all the bad. Ndewo kedu iwe ike ikwu maka ọnọdụ ya based on nke omeiwu kwugo ka enye akwa oge change ya nyakwu ya nni ọfụma. Otego kọtụ kwuru ya bụ ihe since ụnụ kpọtara ya na June ofu mkpụrụ efe ka ọ na-eyi ụtụtụ abalị anyasị ofu mkpụrụ efe kọtụ wee sị mba chinye na efe
o nwere akpati akwa ụmụ chọọ ya ebute ya anyị chịtara akwa sị mba na ha ama mme na ha ga-eji aka ha gote efe n'ezie Naijiria igotelu gị efe Naijiria na-ekwu na ha nwere ego eji akwụ ụgwọ ọnwa na ịchọ igotelu mmadụ efe so ihe anyị nọ na ya nọ na-abụ ha nwere akwa ọ bụrụ na akwa ya ya bute akwa ya bunye ya ka ochi njike na-efe anụ na-eyi mana ndị ụlọ ikpe ekwugo ya ọfọzi omume ọka ka ha kwuru nke a bụrụ na mkpekọta bụ nke a bụ mbọsị nke ịtọ ha na-ekwu maka n'ikpeazụ kedu olileanya ị nwere na ikpe na-abịa echi olileanya nwere bụ na anyị abịakwa echi gbeekwana ka esi eme akpọchidokwa ndị anyị akpọchikwa ụzọ o nwere ọtụtụ ndị lọya si ekworo ka ha bata ma ndị mmadụ ma ndị pres unu ụfọdụ so many ekworo ka ha bata so ụdị ha ọ ga-emekwa echi niile a ga-ajụkwa ya a ga-ajụzi ya na ọ bụkwa na ha kwadoro ndị kọt ma ndị gọọmenti etiti ọ bụ na ha kwadoro agụọ n'ihe ma asị o mere ya nwere kwuo yes na ya mere ya ma mba na na-emerọ so ọnya nwa so olileanya nwere echi bụ na ọ bụ ma anyị nwadị nkwadobe oge ọbụla ha ji kpọọ anyị ọ ha nwabụ ndị adịrọ nkwadobe agba m na ahụ parịparị na ama gọọmenti etiti asịsị kwuo okwu ha megharịbakwa detekwa akwụkwọ ọzọ ya na enene anyị ma na echi na anyị edetekwala anyị ọzọ anyị amadọrọ ndewo daalụ. Okay, sir. So you did it right. What happened today? Okay, unu gwana ka anyị nwere ikuku maka ikpe ekpere taa ndị na-eso anyị ndị a bụ ndị Igbo lọya sisi atọ wee bịa maka ikpe Mazi Nnamdi Kanu ka a gwa ihe ha nwere ikuku maka ikpe ekpere taa ihe ekwu itekwa okwu ọfụma Aisha Abadia. Nnamdi Kanu bịara taa ihe na-eme ebe a ụbọchị abịara adịrọ mma abịaruo agbachide geti si ndị lọya abara ọ dịrọ mma ka nke mbụ nke abụọ wụrụ ịfụlanụ na ihe mere taa dịkwa mma n'ụzọ ọzọ na enwere onye ndu lọya ọzọ bịara n'ụtụtụ onye nke wụ National Advocate of Nigeria onye represent Nnamdi Kanu taa ihe mere na kọtụ taa ekwutela na ihe ndị Naijiria na DSS na n'ime adịrọ mma ebe achịkpete weta aja ọzọ a ga-weta ya n'anyasị ga-ebọ ụbọchị ikpe Nnamdi Kanu ọ dịrọ mma ka nke mbụ nke abụọ akwa Nnamdi Kanu na-eyi ụbọchị kwa ụbọchị dịrọ mma onye ya akwa nye ya nri ọfụma a ga-adịkwa ya ezu anyị na-achọ ka abịa ka ndị Naijiria che na ha ndị DSS chema na ha chọrọ ka ekpe ikpe ha chọrọ ka ekpe ikpe ha chọrọ ndị nwoke ma na ebe a bikọ ihe ka chọrọ na ọ ma ha chọrọ ikpe ha ga na-eweta amended charge a kwa ụbọchị ha ga-ahapụ ka ha weta onwe ndị ha gwa ga-agbara ha kebe na-elekwa ha Nnamdi Kanu mere ha tie ya na kwụsịrị ego ka ndị ahụ gbaa kebe ha enwero onye mere ha ji na-achọ ka ha ga-eji na-edozi nwoke ma na detenshọn mana ha wawụgawa ya echi ile bịaruo aga m ihe ha ga-eme enwere ihe mere na Ọktoba Nọvemba oge anyị bịara ihe ahụ o mekwara ọzọ taa anyị amaghị na nke taa doziri m anya sie ike na ndị DSS si aka ha gaga gbapụta ndị bụ flag mba ị ga-ebe ebubo na BBC because anyị nwere aka ebe na ọha mere ya si ga-ebe ebubo m ji na-ekwu ya ọ masị gị na ọrụ ebubo onye m na-agwa gị ha kwadoro ha mechara bịa isi kamera anyị ndewo mba aga m ekwe ka ibe ebubo na BBC News bụ maka na anyị nwere akwụkwọ na jikere ọ bụrụ na a na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu enwere ọtụtụ grupu ndị ji flag buru bana na-ede na Nnamdi Kanu wee terọrist ya wụrụ na ikpe ya gara na kọt enwebeghị mgbe o dịkere terọrist and enwee some grupu ndị bịaji aka ha dee ya ọkwa ofu ihe a Lai Mohammed na-agba ya na enwere maka na enweghị otu ọzọ ga-esi describe ihe nwere speech na ọ na mmadụ taa ya aka na kọt ejikere ebe na ọ were netin ihe niile he is presumed to be innocent so but na anyị na-abịarịta ebe a bifo emere ebe ofu ya kọmandị wara ha bịa n'ihu ụzọ ebe a kwuchie na-eti ọ na-akụ egwu eme ebe ete mana ndị wuo sọpọtas Nnamdi Kanu na ọdụ ọrụ azara chụpụcha ha ndị sekuriti men niile nọ ebe a niile na-ele anya but enweghị ihe ọbụla ha anyị achọghị ikwu okwu na ka ihe a chịrị ikwu na onye gbasara ọ na-achọrọ inye ya trayal dị mma dịka ha mere today ejikwa anyị ga-abịa ka teki ya play ya based on the amended charge anyị nsogbu adịghị oge teki ya but ọ ha jikwa njikere ịkpọta ndị ga-agbara ha akaebe maka na ihe ha na-eme nwebụ ofu onye akaebe m hụrụ agba bịa so ha gbọọ ndị akaebe bịa anyị ama na ha dịrị anyị nọkwa sikwe ndịda na-abịa anyị ga-anọgidekwa rukwa ruo mgbe ọ ga-agwụ ndewo
ụmụ Igbo na-anụla anya ka ikpe si wee gaa n'ụlọ ikpe taata gbasara ikpe Nnamdi Kanu dịka anyị na-apịachikọ na anyị ka ịnwe anụkwa na akụkọ anụ anyị ga-eburukwa ya rukwuo echi anyị gbunyesiri ike na ebe a na-eche ka anyị mara ikpe a si aga mana dịka ọ dị ugbu a unu karakwa BBC News Igbo ọ bụrụ na ị na-esonye anyị kamgbe ụtụtụ ọ bụrụ ka na-abịa kịta anụ ị ga-agbalị gaa na bbcigbo.com ka ị jee gụọ akwụkwọ akpọmkwem ka ị mara ihe na-eme n'ụlọ ikpe ma nke eme tupu ikpe ebido ma nke mere tupu ikpe na-agwụ mana ka ọ dị ugbu a n'ụwa ka a na-apịachi unu karakwa na BBC News Igbo na-esonye ya ike na Facebook na Instagram BBC News Igbo and webụsaịtị ha bụkwa bbcigbo.com. Ndewo nụ, nwoke ihe ọzọ si kpatịkwa anyị ga-agbakwa unu daalụ nụ.